We look forward to hearing what they all have to say. My name is Doug Zackheim. I have the privilege of being a trustee of the American University here. I'm a former Undersecretary of Defense under somebody named Rumsfeld. You may have heard of him. I want to thank Dr. Barham for being the moving spirit behind this conference and behind the university. And I also want to especially thank the students here. They worked very, very hard to make this conference a success. They don't often get enough credit for it. They deserve to. These are, if you've met the students, you know that these are the best of the best and the future of Iraq. And it's really wonderful to interact with them. Our speakers, our distinguished speakers, are Mr. Salman al-Jaifi, His Excellency the Vice President of Iraq, Mr. Fala Fayyad, National Security Advisor of the Republic, Mr. Fuad Hussein, Chief of Staff to the President of the KRG, Mr. Brett McGurk, who has multiple titles, the Deputy Assistant Secretary for Iran and Iraq at the State Department, he's an ambassador, and he's the Deputy Special Presidential Envoy for the Global Coalition to counter ISIL. That's a mouthful, but it's a lot of work. I don't know when he ever gets to sleep. Next to him is Ms. Liz Sly, who is the Beirut Bureau Chief of the Washington Post, having served in several other newspapers in the United States. And next to her, last but not least, is Michael Knights, the Labor Fellow at the Washington Institute for Near East Policy, one of the leading think tanks on the Middle East in Washington and indeed in the United States. Just to let you know how I'm going to try to do this, I will ask each of the panelists a question. They will have about 10 minutes to speak. The last two panelists will also have the opportunity to ask questions of the other four, and then we will throw this over. So I hope we'll have enough time for questions from the audience. Could you do it on mic? It's a wonderful opportunity for you to ask. So without much further ado, I want to ask His Excellency, there are assertions, in fact, one was recently written by Council on Foreign Relations, and he wrote, I'm quoting here, "The real victor for the Battle of Tikrit is Iran." And he asserts that most of the soldiers from the militias are Iranian, that Qasem Soleimani is really prominent in what's going on. And my question to you, Mr. Vice President, is what is Iran's role in this fight? And what are the implications? What does that mean for the future of Iraq? I understand you want to speak from the podium, Your Excellency. بسم الله الرحمن الرحيم. أقدم شكري وتقديري للجامعة الأمريكية السليمانية وللأخ العزيز الدكتور محمد صالح على هذه الدعوة الطيبة. هذا الملتقى الذي فيه فائدة مهمة للعراق وللمنطقة لطرح الأفكار وتداول الرؤى لتفهم الحالة والوصول إلى نتائج طيبة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيتها السيدات الفاضلات، أيها السادة الأفاضل، أحييكم وأبارك لكم التئام هذا المؤتمر لمناقشة واحد من أهم التحديات العالمية الراهنة، وأتمنى أن نبلغ جميعا ما نصبو إليه من وضع جوهر التحدي على مجهر فحص أسباب نشأته وما يتوجب من إجراءات على جميع الأصعدة لاستئصاله وإنقاذ الإنسانية من شروره. مما لا يختلف عليه عاقلان أن مسار العنف والعنف المضاد
الذي استشرى في منطقتنا، وضربت ناره بعض دول المنطقة ودول خارجها. لم يأتي من فراغ، وليس وليد لحظة صراع مفصلية بين قوى متضادة، إنما هو وليد بيئات عديدة أسهمت في ظهوره وتقويته، ووفرت له حاضنات مهمة لانتشاره ونموه، وقد تآزر فيها التاريخي المزيف مع الاجتماعي المتململ، وقوى داخلية وخارجية ضاغطة على خلق مناخات لتمدد العنف أفقيا وعموديا بصيغ ومسميات إرهابية عديدة. فلم تك داعش مثلا هي وهي واحدة من أبرز التنظيمات الإرهابية وأشدها توحشا، ناتجا عرضيا لسياق صراع سياسي بين متضادين، إنما كانت وليدة بيئات عديدة. أولها بيئة تاريخية اعتمدت على أكاذيب المؤرخين التي أخرجت الإسلام من جوهره المحمدي ووضعته بصيغ تتناسب مع منظومات سياسية كان يحدوها هدف استعمال قداسة الإسلام لأسباب ذاتية وفئوية ونفعية وسلطوية. وثانيتها بيئة اجتماعية سلمت أمرها لبيئة الأكاذيب التاريخية، وانخرطت بوعي أو من دونه في ترويج هذه الأفكار وإلى إفرازات تاريخ المنظومات التي حكمت العالم الإسلامي باسم الإسلام، وكانت في الكثير من حالاتها تلجأ لقشور الإسلام وتعزف عن جوهره المتسامح الكريم الحي الخير الإنساني. وثالثة هذه البيئات بيئة الظلم والديكتاتورية التي طبعت بعض أنظمة الحكم في المنطقة ومنها بلادنا، التي نما فيها في ظلها التمييز بين مواطن وآخر، وبين منطقة وأخرى، وبين فئة وأخرى، وشاع فيها الظلم إلى أقصاه، حيث يؤخذ البريء بجريرة المجرم، وتنتهك الحريات الشخصية وحرمات المواطن ومنزله، وتصادر إرادته، وتمتهن كرامته وفق أسيقة بوليسية تكاد تقترب من إرهاب الدولة المنظم. وبسبب هذه البيئة لجأت مجموعات من الناس الناقمة على الظلم إلى التعبير عن رفضها له بالانتماء إلى التنظيمات الإرهابية، مما وفر لها قاعدة انتشار أفقية تناغمت مع مبثوث فكري أوغل في طائفيته، وساعدت في انتشاره عشرات من وسائل الإعلام المخربة التي تبث سمومها التدميرية على مدار الساعة، مما ولد حالات غسيل دماغ خطيرة بلغت حد أن يفجر الإنسان نفسه. أما رابعة هذه البيئات فتكمن في الطريقة التي أدارت بها سلطات واشنطن الحرب على العراق، وحالات الاستقطاب الاجتماعي الحادة، وشيوع الفوضى العارمة التي أسست ديمقراطية غير مستقرة أشعلت نار الفتنة والصراعات الطائفية، والتي تأتي اليوم على الأخضر واليابس في الشرق الأوسط والمنطقة العربية. وآخر البيئات التي أسهمت في انتشار الإرهاب ما لقيته التنظيمات الإرهابية من دعم من مؤسسات وجمعيات وشخصيات. أيتها الأخوات الفاضلات، أيها الإخوة الأفاضل، ونحن نشخص الأسباب الجوهرية التي أدت إلى نشوء ونمو واستشراس التنظيمات الإرهابية، يجب أن نلتفت إلى حقيقة مهمة، وهي أن تحرير المدن العراقية من سيطرتها وسحق هذه التنظيمات عسكريا لن يكون هو الحل النهائي للمشكل الإرهابي في العالم. فما كان قاعدة بالأمس وأضحى اليوم داعشا من الممكن أن يظهر في الغد بتسمية جديدة ووعاء جديد وبيئة جديدة وحواضن جديدة، ويعيد تهديد الأمن العراقي وأمن المنطقة والعالم. ولذلك يتحتم علينا البحث عن معالجات جوهرية
تؤدي إلى إنهاء البيئات الحاضنة للإرهاب، سواء كانت فكرية أو تاريخية أو موضوعية أو سلطوية أو اجتماعية، وأن نبادر في المرحلة الأولى منها إلى قطع الوشيجة بين حواضن الإرهاب والإرهاب نفسه، وهذا لن يتأتى إلا من خلال إشاعة العدالة بين الناس، وإنهاء التمييز بين مواطن وآخر، واعتبار المواطنين سواسية في الحقوق والواجبات كأسنان المشط، فلا تفضيل ولا تمييز ولا تحقير ولا إذلال ولا استخدام القوة في فرض إرادة قسرية على المواطن، وحريته الشخصية مكفولة بالدستور، وحرية تعبيره عن إرادته وخياراته لا يقربها سلطان ولا حاكم إلا بإذن من الدستور، وعند تقاطعه مع حرية المجتمع وإرادته وخياراته. ونقولها بيقين لا يتزعزع أن الظلم هو أبو البيئات الحاضنة للإرهاب، فاقشع الظلم عن الناس تنتصروا على الإرهاب، لأن الناس ستتحول إلى أداة الانتصار المثلى. ويطيب لي أن أدعو من هذا المنبر إلى إعادة نظر جذرية بوسائل الإعلام ووظائفها ووسائل التعليم ومناهجه وبالإرشاد الديني وتوجهاته، وفقا لنظرة عراقية وعربية وإسلامية شمولية تسعى إلى التمسك بالمشتركات الوطنية والدينية العليا، وتهمل عناصر الفرقة والفتنة وتأليب البعض على البعض. والسلام عليكم ورحمة الله. Thank you very much, Your Excellency, for your uplifting remarks. I hope we'll get to the question of Iran at some point later on. Mr. Faleh Al-Fayad, the National Security Advisor, I have a question for you. Can we win the war against Daesh without Western boots on the ground? Is that possible? Do you need people from the West with their troops on the ground? Can it be done without them? بسم الله الرحمن الرحيم. بداية شكرا للأخ الدكتور مرهم صالح لإتاحة هذه الفرصة وملتقى إن شاء الله يثمر مزيد من الفهم المشترك ومزيد من التقارب في التعاطي مع القضية العراقية. السؤال هو في موضوع كبير جدا، لكن أنا بصراحة أبدي بعض المقدمة البسيطة. نتكلم عن داعش والإرهاب، أن نتكلم عن العراق فقط أم نتكلم عن ظاهرة عالمية؟ إذا حصرناها في ظروف العراق ومحلية الظروف سيكون التقييم غير دقيق طبعا، وإذا تناولنا الظاهرة على مساحة المنطقة والعالم طبعا سنصل إلى تقييمات ونتائج أفضل. واستراتيجية محاربة داعش ممكن أن تكون وطنية وممكن أن تكون عالمية. وطنية بمراعاة الظروف المحلية والخصوصية، وعالمية من طبيعة فكر منحرف بني عليه أطر تنظيمية وممارسات إجرامية، وهذه الانحرافات عندما تتخذ من الدين مطية في سبيل ذلك طبعا تكون فعالة ومؤثرة، لأن الدين العامل المحرك الأساسي في سلوك الأفراد والجماعات. بنيت أكثر الحركات الفكرية المنحرفة التي على طول التاريخ، وفي التاريخ الإسلامي أيضا موجود. احنا شفنا حركة الزنج وحركة القرامطة، هذه الحركات مثلا استباحت مدينة البصرة وقتلت مئات الآلاف، واحتلت مكة المكرمة وأخذت الحجر الأسود لمدة عقود من الزمن إلى مكان آخر، وخربت الكعبة واستحلت كل الحرمات بعناوين دينية مختلفة. لذلك أنا أعتقد يجب أن نعطي للمشهد صورته الحقيقية، بأنه يوجد فكر منحرف يترتب عليه تنظيمات وممارسات منحرفة، وأيضا مع الأسف هذه
الأفكار المتطرفة أحيانا تستخدم كأداة من أدوات الصراع في الصراع السياسي في العالم، وتستفيد من الصراع السياسي وتستفيد من الخلافات وتستفيد من الاستقطاب الدولي، مثل ما شهدنا ذلك جليا وواضحا في سوريا. أصبحت بيئة أساسية ومهمة في نمو هذه الحركة وتطورها، لأنه استفادت من التناقضات الدولية والخلافات بين بلدان المنطقة والفهم المختلف لطبيعة المشكلة في هذا البلد. طبعا بالنسبة لنا بالعراق أنا أعتقد أنه درس الموصل كان درس بليغ، أعطى إشارة على أنه الجميع قد أخطأوا، وأنه الجميع عليهم أن يراجعوا أنفسهم من أجل خلق بداية صحيحة تتناسب مع أساليب فعالة في مواجهة هذا العدو الشرس الذي اختار استخدام الأساليب الإجرامية البشعة التي تروع المواطن وتخلق حالة من الرعب والذعر وتسلبه إرادة القتال وإرادة المواجهة. هذا ما أرادوا أن يوقعوه بعد عملية الموصل. المراجعة أنا أعتقد الوطنية بدأت من خلال إعادة بناء حكومة وطنية جديدة تقوم على تمثيل واسع، الاستناد إلى مشتركات جديدة، السعي إلى رسم مستقبل مشترك. الذي يتفرد بالسلطة وجد ثمن باهظ لهذا التفرد، الذي أراد أن يسقط الدولة وجد داعش بديلا عنها، الذي أراد أن ينأى بنفسه عن هذا المعترك لم يستطع أن ينأى بنفسه عن هذا المعترك، لأنه هذا الخطر يصل إلى الجميع كما وصل إلى أربيل ومناطق أخرى. فلذلك شعر الجميع بأن هذا الخطر هو داهم، وأن الأساليب القديمة لم تعد مجدية في التعامل مع هذا الخطر، وأن استثمار داعش لا غير ممكن. استثمار داعش سياسيا على الأقل بالنسبة لنا كعراقيين أمر أصبح من المستحيلات. لذلك أنا أعتقد خلق شعور جديد في أنه يجب أن نعمل، وأنا متفائل بصراحة بما يحصل الآن من سعي لبناء رؤية وطنية من خلال تحشيد الطاقات الشعبية، من خلال كشف هذا الفكر المنحرف وفصله عن الدين باعتبار الدين بريء من هذه الممارسات. وأيضا ما نشاهده بالتحديد في المجتمع السني من رفض على المستوى العلمائي والفكري، ومن حركة للعشائر والأحزاب والشخصيات. واستمعنا قبل قليل الأستاذ أسامة يتكلم عن بعد هذا الفكر عن الإسلام الصحيح. هذه كلها تؤثر، وأنا أعتقد بنية وطنية سليمة منسجمة، مشروع لإعادة بناء الجيش والقوى الأمنية بطريقة صحيحة، رسم سيناريو لمستقبل يشترك فيه الجميع ويشعرون بالحضور، هو أحد مستلزمات أساسية لهزيمة داعش. طبعا يجب أن يصحب ذلك عمل فكري وثقافي واجتماعي لكشف هذا التنظيم، وعدم جعل القضية هي قضية عراقية محضة. العراق بظروفه الخاصة، ومن 2003 داعش تفضل أستاذ أسامة قبل قليل قال أنه تستفيد من الظلم والتمييز، صحيح، لكن ظروف العراق أصلا شذوذ الظروف كان داعش والفكرة هذه لها أثر كبير فيها. هم قاتلوا أولا الأمريكان على ما يزعمون في بداية سقوط النظام، ولم يكن هنالك من يهمشهم من الشيعة أو يمتلك السلطة منهم، لكن تتطور استثمارات داعش للظروف حسب الظرف الموضوعي الموجود، وتتفاعل مع هذا الاستثمار بشكل كبير، مثل ما استثمرت المشكلة بين النظام في سوريا والشعب السوري ودخلت كطرف أجهض كل تحركات اللي قامت بها الثورة السورية أو ما قام به الحكومة السورية من ادعاء بإصلاحات وما قامت به من تغييرات. أنا أعتقد أن السيناريو محاربة داعش يجب أن يكون ذا بعد وطني عراقي، نحن ماضين فيه حتى إن لم يدعمنا أحد في ذلك، وسيناريو دولي التحالف الدولي جزء منه، الحركة العالمية الحالية الإيجابية التي تدعو إلى بناء تصور عالمي يتجاوز المشاكل والخلافات، وهذا التحالف الدولي اليوم تنتظم فيه دول تختلف في مسائل كثيرة جدا لكن اتفقت على محاربة داعش. متى ما تمكنا من أن نخرج داعش من معادلة الصراع الإقليمي سنحقق مكسب كبير جدا. وأنا أعتقد أي انفراج إقليمي في المنطقة بمختلف أشكاله، تقارب العراق مع الدول العربية، حل مشاكل بين تركيا، مصر، السعودية، الملف النووي الإيراني، كل هذه المسائل إذا اتجهت اتجاه إيجابي ستسهم في خلق بيئة قادرة على أن تدحض وتهزم داعش.
Thank you very much. So now I'll turn to Mr. Fuad Hussein, the Chief of Staff to President of KRG. And I have a question for you. We just heard about the threat of Daesh all around the world, but we also heard that Daesh isn't very far from Erbil. Do you feel that, in particular, America is giving the KRG forces enough support and training to be able to successfully defeat Daesh? بانیتان باش خوشک و برایان خۆشحاڵم جارێکی تر بەشدار بم لەم دیدارە و سوپاسی ئەو خەڵکاکەم کە ئەم دیدارەیان ڕێکخستووە و سوپاسی برای بەڕێز دکتۆر بەرهەمەکەم بۆ داوەتکردنمان بۆ ئەم دیدار. Coming back to your question. Daesh is not close to Erbil anymore. I mean, if you are thinking about a terrorist organization, okay, terrorist organization can be everywhere. But Daesh was close to Erbil. I mean, when we go back to August last year, they were there. They were around Erbil. We are close to Mosul now. So it is the opposite. If we compare the situation now and going back 6, 7, 8 months ago, then we see they had the initiative, and now we have got the initiative. They were controlling our areas and Kurdish areas and Kurdistani areas. Now we are liberating Kurdistani areas. They were attacking us, now we are attacking them. Even now we push them back far away from Kirkuk. Of course, as terrorist organizations, they can be here and there. That's a different issue. We are now close to the border or near the border of Syria. Our Peshmerga forces, they liberated Sinjar Mountain. They are in Sinjar, around Sinjar. They control the way between Mosul and Tel Afar, between Tel Afar and Sinjar. Daesh has got a geographical depth. It goes from Mosul to Tel Afar, and it went to Sinjar, and then to Tikrit, and to Anbar. From the other side, it reached Khanaqin, and it was around Kirkuk, and crossed also the border. Now, the way from Mosul to Syria became very difficult for them. I mean, going to Syria now, in the past, it was possible for them to reach their bases in Syria within 1.5 hours or 2 hours. Now they must go down from Mosul to Tikrit or Beji, and then to Anbar, and from there they are going to their bases. So it became difficult for them. And a few days ago, when the fight started around Kirkuk, that makes it also difficult for them to reach Hawija from Mosul and to reach Hawija from Tikrit. So Daesh now, they are functioning not in complete area as it was last year. They are in various islands. They have been separated from each other. So that is the first stage of the fight. The second stage or the third stage of the fight is to go further. But to go further, to go where? Are we going to Mosul? Are we starting from Tikrit so that we can isolate Mosul from Anbar, as now the Iraqi security forces are trying?
Is it the priority to clean Ramadi and Anbar? I mean, these are questions which has been raised, and still we are raising these questions so that you must have a clear strategy. Some people, they say, without Mosul, you cannot destroy ISIS in Iraq. Some people, they say, no, their depth has to do with Anbar. When you are talking about Anbar, of course, then you are talking also about their, let's say, sectarian depth, or their social depth, which goes to Jordan, which goes to Syria, which goes to the south, the Gulf countries. So that's why they are trying, and when I'm talking about they, I'm talking about ISIS, they are trying now to have their forces in Anbar, in Ramadi. But still, Mosul is important for them. Mosul is the place where they announced their caliphate. Mosul is the place where, for a long time, their leadership they were there. I think the strategy to defeat ISIS, we are talking about Iraq because ISIS at the end is an international organization. It is an international organization because when we study the character of ISIS, we have got thousands and thousands of people from various parts of the world. They are fighting within this. They are part of this organization. But when we study the geography of ISIS, it started here. I mean, it started in Syria and Iraq, but it reached Libya. It is in Sinai, in Egypt. Boko Haram now in Africa, they are supporting ISIS and they consider themselves part of ISIS. So it became geographically an international organization. As an organization, it is also international, has got international character, but ideologically it's also an international organization. The ideology of ISIS is not about Iraq. The ideology of ISIS is not about Syria. The ideology of ISIS, and if you look to their map, they produced a map. If you look to the map, which they say this is our strategy, of course, that's the first step of their strategy. It has to do with Afghanistan, Iran, coming down to Iraq, Gulf countries, it goes to Europe. And then at the end, of course, they want to control the rest of the world and reach White House. So their strategy, it is an international organization. And the fight must be a collective fight. Coming back to Iraq and to the fight here in our area against ISIS and the support of the United States, we are grateful for the support which has been provided from first day when they were around Erbil. Air strikes did great job and is doing a great job. But of course we are talking about destroying ISIS. Because if the strategy is weakening ISIS, now ISIS became weaker. If the strategy is to transfer ISIS from a state to a terrorist organization, again, we are on our path. Because ISIS is gradually becoming once again a terrorist organization around us. But we don't know. Perhaps it will be a day, after 1 day or 2 days somewhere else, they will control other areas. But as far as Iraq, gradually it becomes a terrorist organization, and they have got pockets here and there. But they will stay as a threat, because it is possible for this terrorist organization to come back and to control areas. So the strategy must be for all of us is to defeat ISIS in Iraq, and of course also to defeat ISIS in Syria. Without defeating ISIS in Syria, it will be possible for ISIS to come back in Iraq. Iraq is there, part of their strategy. How are we going to defeat ISIS in Syria? That's a big question, because in Iraq you have got a partner. You have got a partner. Iraqi government is your partner.
We, the Kurds, we are partner on the ground. Do you have a partner on the ground? I mean, United States and other allies. Do they have a partner on the ground in Syria? Is it possible to create a partner on the ground in Syria? You have got the Kurds there in Syria. They can be good partners. But still, you are searching for other partners. It will be difficult to find partners in Syria, partners on the ground to fight against ISIS, except the Kurds. But here you have got partners. Shia, Sunni, Kurds, all we are partners in this fight against ISIS. So it depends on the strategy. Until now, until this moment, we have got a lot of discussion about how to liberate Mosul. Ideas are there. Clear plan is not yet there. So we hope that within a short time, there will be a plan of action so that Mosul will be liberated from ISIS. Without liberating Mosul from ISIS, the threat against us will be there. Mosul is important for Kurdistan, but it's also important for the rest of the country. Thank you. Thank you very much. The panelists should know that with 3 minutes left and 2 minutes left, somebody shows me a sign, and it makes me feel very good. I saw it. You saw it too? I saw it. So you're really in charge, this young lady here. No, I saw it. Brett McGirt, Fuad Hussein just talked about strategy, talked about Syria, talked about, and several of our speakers already talked about the international nature of this whole threat. And your responsibility goes beyond just Iraq. My question to you is, first of all, again, how do you characterize the United States' relationship with Iran in this fight, whether it's in Iraq or in Syria? And with respect to Syria, picking up on just what Mr. Fuad Hussein just said, how do we deal with Assad? Who do we have on the ground? Who are we working with? What is our strategy? Thanks. Let me first say just how honored I am to be here, and Dr. Barham. Every time I'm here, I remember when this was just a plan and a vision, and to see it like this again, it is just a tremendous tribute to leadership and vision, which this region is in desperate need of. And I think this institution is really a model of that. I wanted to discuss ISIS on a global scale and give some numbers, and then bring it into Iraq, and I'll address your question specifically. But just following up on what Fuad said, the global nature of this challenge. I've been around the world now with General Allen over the last 3 months or so. And the world has never seen a terrorism challenge like this. The foreign fighter flow into Syria and Iraq is something that pales in comparison to anything we saw in Afghanistan, and we know what that brought to New York and Pentagon on 9/11. We have 20,000 foreign fighters from 90 different countries who have come in to join these extremist groups in Syria. Many of them are suicide bombers. Yesterday in Ramadi, we had a suicide bomber from Belgium, from Morocco, from Australia. These are young men who are coming from all around the world to commit mass murder in Syria or Iraq. And many of them, we know, because we've captured some of them, our Peshmerga friends have captured some of them, many of them don't even know where they are. They're simply there to commit mass murder. I happened to be in Brussels when they were dealing with an ISIS challenge. I happened to be in Paris when they were dealing with their terrorist threat. I happened to be in Amman just days after the pilot was executed by ISIS. In Australia, this was the #1 issue on their agenda. In Kuala Lumpur and Singapore, all around the world, this is the #1 issue on their national security agenda. And this is coming to all of our capitals. So this is something that's going to be with us for the rest of our lives, I fear.
because a lot of these foreign fighters are extremely young, and they have been indoctrinated into this ideology, which Fuad talks about, which is well beyond the epicenter, which is here in Syria and Iraq. Talking about Iraq, I missed the first day of the panel yesterday because I was tied up at a meeting at the White House in the Situation Room, and Ambassador Jones was dialed in from Baghdad, and we were talking about the challenges not only in Iraq but also the region, and they're almost mind-bogglingly complicated. But thinking back to where we were in June, July, and August, you have to consider the situation then to now. In June, I was at the embassy talking to the Situation Room, and the assessment that we were getting was that the capital of Baghdad could fall within 72 hours. This was a few days after Mosul. You had a mass panic. And once a panic starts, you have a very unpredictable situation. That's how serious it was. We took 1,500 people out of our embassy preparing for the very worst case scenario of evacuating our embassy. We also sent our special forces here to get an assessment of what was actually happening around Baghdad. We surged our intelligence over the skies of Iraq, and we did a number of other things. And thanks to the actions of the gentleman sitting to my right, this country was able to hold on. If you look to where we are now, the territory that ISIS had in August, it has now shrunk by 25%. It shrunk by almost 5,000 square miles. And that is a testament primarily to gentlemen in this front row and the brave Peshmerga fighters that we're very proud to be partnering with, who are dealing blows to ISIS every single day. It's a testament to Anbar province, something that doesn't get talked about very often, but we are in active partnership with the tribes in Anbar province and Iraqi security forces as they are beginning to turn the tide against ISIS in Anbar province. We established a small presence out at Al-Assad Air Base only in November. I'm fairly convinced if we didn't do that, all of Anbar province at this point in the whole Euphrates Valley would be under Daesh. But now, if you look at it in a map and you really study it, things like Michael Knights does to my left, you can see how the tide is slowly starting to turn. But again, this is going to be a very extraordinarily long-term effort. One reason I think we can be hopeful, if I can just talk about the gentleman to my right, and forgive me because I didn't preview this with you, but I think it's worth knowing when you see the headlines what actually the decisions that Iraqis have had to make over this incredibly difficult period when the entire country almost came apart. And I'll start with the Vice President Osama Nujafi. I was in Erbil when Mosul fell, and then quickly went back to Baghdad, and one of the first officials I met with was Osama Nujafi. And we talked about how we might begin to turn the tide. And we had to do a number of things. We had to get our security posture right. We had to do some things in the region. And most importantly, Iraq had just had an election when Mosul fell. They had an election in April. The votes hadn't been counted. It hadn't been certified. Baghdad was coming apart. To think about how you were going to get from that point, the Supreme Court had to come and certify the election. The new parliamentarians had to come into the parliament and actually start the process of forming a government. They had to choose a new speaker, then a new president, then a new prime minister, then a new cabinet. That looked like an almost impossible challenge at the time, and without a new government, we actually didn't see a way to get traction to begin to turn the tide. Osama Nujafi at the time was the Speaker of the Parliament, and in a statesmanlike decision, he stepped aside from that position and actually gave way to a new speaker, which set the process for change. And change was critical at that time. I think we needed a new government to begin to get traction against this threat. And now Vice President Nujafi is helping to coordinate what will be eventually the liberation of Mosul. Fala Fayyad, the National Security Advisor, was instrumental in trying to organize the Shia volunteers that rose up in response to Grand Ayatollah's historic fatwa. And without that fatwa, I think the country and the panic in Baghdad, the future of Baghdad is very much in doubt. But to organize it in a somewhat manageable way, and it was incredibly chaotic, is something that Fala personally took on. And I saw that and worked with him very closely, and also working with him very closely in terms of our own security support to the Iraqis, which began to pick up throughout the summer. And then just finally, Fuad Hussein, he talked about it a few times, but when Daesh made the very fateful decision and a huge mistake on its part to come into the Kurdistan region, I think we were on the phone within an hour or so of that happening.
And we responded immediately, and we were able to respond immediately because in the days after Mosul, we got our platforms in place to begin to strike back. And frankly, we weren't able to strike back right after Mosul. And talking to Fala and others, they wanted airstrikes immediately. We didn't have the joint operations centers, we didn't have the intelligence in place, and we weren't going to simply begin to take military action here in Iraq without it being effective. When Daesh went into the Kurdistan region in early August, we had our joint operations centers in place, we had the intelligence apparatus in place, and we were able to strike quite effectively. We drew a circle around Erbil, and we said they're not going to come near Erbil. We made a plan with the Peshmerga and with the counterterrorism forces of the Iraqi government to take back the Mosul Dam. And we broke the siege of Sinjar Mountain, and we began to strike Daesh in the Kurdistan region in August. And that really began to turn the tide. So the decisions of these three gentlemen at really critical times, I have to give a plug to Fuad also for the situation at Kobani, which he's been critical on. And I think Kobani also was going to fall under the guise of the international media. Daesh was making the biggest flag they'd ever made to put up in Kobani and to slaughter everybody in the town. We decided to do something about it, and President Obama did an airdrop to the fighters in Kobani. We worked with the Kurdistan region here to open up a corridor to get Kurdish Peshmerga into Kobani. And now the history is still being written in Kobani, but it's a very different history than it would have been. And that's thanks to Fuad and President Barzani and many of the people here in this front row. So to get back to your question, I think if you look at where we were to where we are, we've made a lot of progress, but the challenges ahead are incredibly complex. The region is going through transformative change. A book I read in college, which I talk about a lot, which I'm sure a lot of the students here have read, is A Peace to End All Peace, about the post-Ottoman settlement. And a point that is made in that book repeatedly, it was written in 1987, is that it took 1,500 years for the borders of Europe to settle out after the fall of the Roman Empire, and here we are less than 100 years out from the post-Ottoman settlement. This is going to play out for a long time. It's playing out through great power politics, it's playing out through local politics, and it's something that all of us have to come together and try to manage. But it's forums like this, and it's the gentleman to my right, which I think give you a sense that people are trying to work hard to resolve these extraordinarily difficult issues. And most importantly, to defeat this terrorist group that is a threat primarily to Iraqis, to Syrians, but also to all of us. And it is coming to our capitals. And that's why the entire world has to work together to get a handle on it. And that's why we've really helped bring together this global coalition to do it. But it's going to be a long, long, difficult struggle. Thank you very much. This slide. You've been watching Syria from your perch in Beirut. You've heard a lot just now about strategy. You haven't heard too much about Iran, and you haven't heard a thing about Assad. Talk to us about those issues and your impression, where you sit, the people you speak to, of the West's strategy for dealing with Daesh. Thank you, and hello. I was going to start by sharing with you a quote I received from a senior Iraqi politician in the Green Zone in Baghdad, because although it's a few years old, I think it's extremely pertinent today. There was some crisis going on, and tempers were raised, and Sunnis and Shia were screaming at each other across the divide, and the Americans had appealed for dialogue to solve this. I said to the politician, do you think dialogue can solve this problem? He said, trouble is, in Iraq, dialogue means me talking to you in order to tell you that you are wrong. And that has not changed. I think we've seen some of that here in this forum in the past day. I've heard people talking past each other a lot. And I was in Baghdad last month, and I went to see politicians, as you usually do. You do the rounds. It felt to me like nothing has changed. Sunni politicians sit in their houses and they tell journalists that Iran is taking over Iraq. It's America's fault.
The Shias are ethnically cleansing us. They are imprisoning our people. They are committing injustices. It's not fair. It's not fair. You go and see the Shia politicians in their houses, and they tell you, we're trying our best, but what can we do? Basically, they're terrorists and they're Baathists. And I received these same messages 10 years ago, and I received those messages when I was in Iraq last month. People aren't talking to each other. They're not talking to each other in Iraq. They're not really talking to each other. They're not talking across the divide. And people aren't talking about the bigger solutions. They're not talking about what's going to happen after Daesh is defeated in these communities, assuming it does get defeated. And they're not talking about Syria at all. People went to Geneva, they tried to talk, it didn't work. That was a year ago. Nobody's come up with a new plan since then. Nobody's even suggested what people should be talking about, let alone trying to make those talks happen. Meanwhile, we've got a situation on the ground that's changing very fast. Everybody is talking about how it's going to be a really, really long time. But if you've been watching Syria closely and Iraq closely these past years, you see that things actually happen really fast, and everybody's forced to respond to things that they hadn't anticipated. And we're already seeing shifts on the ground. We're seeing battle lines move long before anybody's said what is going to come next or presented any real plan for what's going to come next. So in terms of the question, are we planting the seeds of a new conflict? I think what we're seeing is just one endless conflict that goes round and round in circles that nobody seems to be able to stop at any point to say, this is what needs to be done. And I mean, one of the assumptions you ask about Syria is the assumption that you have to deal with Iraq first and then you deal with Syria, as if you can separate these two problems into two battlefields when ISIS itself has made it one big battlefield and is fighting that. I actually think ISIS in Syria is probably a bit easier to solve right now than ISIS in Iraq. We're already seeing a lot of indications of people in Syria being extremely unhappy with ISIS. ISIS is not organic to Syria in the way it is in Iraq. ISIS grew out of Al-Qaeda in Iraq. In Syria, ISIS took over basically by force from Sunnis who had already got rid of their government. They've lived with ISIS a lot longer than Iraqis have at the moment. I see them being more fed up there with ISIS than they are in Iraq. We could have a situation where people rise up against ISIS in Syria. ISIS could split. I think there's some sort of inherent instability in ISIS from their own rigid ideology. It's not very sustainable. They could start to change in ways we haven't anticipated. I don't know if anybody saw the reports yesterday that there was an ISIS emir who was beheaded because he had himself beheaded too many people. So they decided that he was takfir because he had takfired too many people, and so they beheaded him. And then you wonder, will somebody come along and say that he's takfir and they'll behead him? At some point, this isn't going to work very long for them. It's not as it's not this sort of this sort of unstoppable monolith. They're going to have problems sustaining this over the people they control. So we could see a situation in Syria where ISIS is suddenly on the run and then they'll come into Iraq. But has anybody figured out what to do in Syria should the ground change there? The ground does change very, very fast in Syria. I'm not seeing people talking about these things. I'm not seeing people prepare for what could be very fast changing situation in Syria and for the consequences that there would be for Iraq. And I think everybody should be looking at that as one much larger single conflict rather than two separate conflicts that can be solved in a straight line. Well, thank you very much. Michael Knights, you're not only an analyst, you're a former journalist as well. So you're used to asking questions. I'm going to ask you a couple. You're the last guy on this long list of prominent feminist people.
they're the invisible elephant in the region. أنا سمعك. Good, but I still haven't heard much so far. Secondly, I haven't heard the word Assad mentioned, except when I mentioned it. You didn't ask. But you're a journalist. Talk to me. I'm afraid, Dove, I'm not going to do that. What I'm going to do is to answer the exam question from the title of the session here about endgame or seeds of new conflict, because actually it's quite a good structure, I think. So I think there's a slide coming up now, and you can probably see, even though the colours are not, particularly vivid, that you have a very dark blue area, and I'll align over here on this one. You have a dark blue area that was the Kurdistan area when it was under attack in August, and then you have the lighter blue areas all around the edges, which is the regained territory, Jalaula, around Kirkuk, around Mahmur, around Kaza, around Shingal and Zumar. And then likewise you have down here the federal area as it was when ISIS was at its strongest, should we say, and the areas that have been regained in light green, like Jaffa Saka, recently Karma, pockets around Anbar, various, the Diyala River Valley and Baghdad to Kirkuk Road, and now starting to spread out along the Hamreen. It's been a very interesting operation, an amazing bounce back for Iraq. Blue being Pesh, obviously, and green being Federal and Hashid al-Shabi. The 25% of terrain may have been taken back, but it's a lot higher than 25% of population. As we know, in Iraq, everything is about rivers. It has been for thousands of years, and it still is today, and it always will be. And the river valleys are where the operations have been undertaken. And the federal security forces, have played their part in spearing ISIS from every possible direction in that area between Beiji and the Lake Hamrin and Baghdad. And likewise, the Kurds have been very effective too. This is not a surprise, I think, to any of us who know Iraq. To think that Iraq would just lay down and die was a ridiculous idea. So, very briefly, on the KRG, we now have a very solid defence line, very solid. Blue on this map means true control, true defence, unable to penetrate deeper than 5 kilometres at any point, even on Daesh's best day. The other morning in Kirkuk, the US Air Force was my alarm clock. 4:49 in the morning, the first strikes began. They carried on intensively until 5:36. I counted around 32 huge impacts, and that was from some distance away. Speaking to the Pesh on the front line, they feel that they have very robust air support. They feel that, they were telling me, if a Daesh technical comes out at night, which is when Daesh does most of its patrolling, trying to dominate the no man's land, trying to keep the Pesh on their back foot, preparing for raids against Pesh positions, if one of those technicals comes out, it cannot stay in position for more than a minute, or it will undoubtedly get destroyed. So this gives them great confidence. A lot of the buffer zone has been recovered by the KRG, and the KRG have created a very firm base for future offensive operations should they choose to do so. They have the forces and they have the allies to do this. If you look at the operation to regain contact with Shingal Mountain, that was a very sophisticated, very effective, well-planned operation, which was, the planning was led by the Pesh, and the military thinking came straight out of President Barzani, and I think it'll go down in Iraqi military history as one of the great ones. Likewise, the recent operation in Kirkuk, backed by the US, was a very effective, short-range seizure of land to create a more favourable tactical situation for the young Peshmerga on the front line, who need all the help they can get. And when the Pesh are going to go forward, I think they have mature thinking about this. If they go forward, they've made the hard choices. They've made this decision, which I think is very wise, but they don't want to go beyond the range of the communities who are willing to accept them, who are welcoming them in. This is very mature thinking. It's a good basis for planning future offensive operations. They may support further than that, but they won't be the primary players further than that.
I won't say as much about federal Iraq security operations because you could talk all day about them. But you can see from the map, it's much more fluid. There's a much longer way to go. Green on this map doesn't mean strong control. Green on the map means the presence of federal security forces. So we're really coming back into a lot of places. Now, when we think about the future, is this end game? I think there's two jobs to do. Job one is what I call back to 2013. So this is where we, through our hard efforts, get in a time machine and take ourselves back to 2013, which seemed terrible at the time, but now seems great. The best case scenario for 2015 in Iraq is the worst case scenario for 2013. But that's the reality. If we can get back to 2013, they don't control cities. They're being pushed into the ungoverned spaces, the borders, the deep deserts, and we're undertaking pursuit operations against them. And Mosul will be a big part of that. If I were to predict with Mosul, I don't think it's going to be Kobani. I think it's going to be Ramadi, which means that we get in, but they keep coming for months and months. We've been fighting urban warfare in Ramadi for a year, which is just incredible to think about. Mosul may not be a clean beginning to the operation, may not be able to tell exactly when the Battle of Mosul has begun, and you probably won't be able to tell exactly when the Battle of Mosul has ended either. It's going to be a very complex endeavour. He talked about opportunities in the programme, and I think it's very important to stress the opportunities at this time. Over the years of covering Iraq, I started being a very hard-nosed analyst, always wanting to tell it exactly like it was. And I'm still like that, but I've really begun to understand the value of optimism, both for keeping one's own sanity and also for not annoying Iraqis, because who wants to just say bad things about the future all the time? And I think optimism is actually, it's not deluding yourself. Optimism helps you to cope with the challenges that you face. It gives you, your country, yourself personally, resilience. And Iraqis have a ton of resilience. And I think that's one of the reasons why they're coming through. But looking at what the opportunities are, we stand at a point right now where we have the rarest of things in life, which is a second chance to do something right. Now, I'm on record as saying, I felt sad that the US had to militarily withdraw in 2011, and that debate will go on and on and on. And there are good points on both sides about whether it was inevitable or not. But the US, and importantly, the international community, is now committed to Iraq. And we didn't have the international community back in 2011. We had a very small, slender group of nations who are still interested. Now many more nations are interested because this is divorced from the 2003 Iraq war. This is a new war. And in this new war, the international community, not just the US, is very interested. And likewise, Iraq can go back onto the right track because the second part of our operations, after we've got back to 2013, is to get back to 2009. And it maybe it's over-optimistic to say we can ever get back to 2009, to a road ahead that looked hopeful and stable. But I think it's still possible. So once we get back to 2013, we go back to 2009, hopefully, and then we carry on again as if this last dreadful 6 years didn't happen. Now, a few minutes more, Dove? I'll give you one. All right. The seeds of new conflict. It makes us all sick to think about this. But, we're paid to think the unthinkable sometimes, so let's do it. This is the battlefield of strange bedfellows in Iraq, and I'd like to apologise to the interpreters for using such an odd phrase. But it means, the battlefield of strange partners. So what happens afterwards? Now, I won't go into all of the issues about what will be the roles of the US or Iran, how will Baghdad-KRG relations evolve, will the Hashd al-Shabi be looked back upon as a wonderful patriotic moment in Iraq, or will it be looked back upon as the moment where we lost control of the security architecture? You can argue all of these things either way. No one can predict the future, but we have a major opportunity here, and we need to be hopeful, because conflict is not inevitable. Seeds of new conflict do not have to grow. It's up to us if they do. If wise decisions are made by the people in this room, today's policymakers,
but also tomorrow's policymakers, tomorrow's Iraqi leaders who are right now students at this university and other universities in Iraq. If those decisions are made, the right-wise decisions in Baghdad, in Erbil, in Basra, Mosul, Najaf, Sulaymaniyah, Ramadi, then we will be on the right track. Likewise, if we are lucky, then we will be on the right track. And by luck, I really mean oil prices. Please. I'm an atheist, but I'll pray to God to get the oil prices back up again. If all of these things can be done, this could be the last bad year for Iraq and for the Kurdistan region. It seems crazy to say that right now, but it's true. This country was poised to launch when we lost the oil prices and when we had Daesh. Great challenges can force great nations to make great changes. So let us be hopeful, let us be wise, and let us be lucky. And I think this could be the last bad year for Iraq and the Kurdistan region. Well, thank you very much. You told me you wouldn't answer my question, but you kind of did, so I thank you for that. The only problem I have with what you said is if you're an atheist, why should God listen to you? But I'll leave that to a much higher authority than me. But let me come back, and I think Mr. Palapayat may want to say something here. There really is, if you're thinking about the future, and you're thinking about the end of conflict, and what comes next, you cannot avoid thinking about Iran, and you cannot avoid thinking about whether Assad stays in Damascus or not. It's just something you've got to take into account. So I'm going to try one last time before I go to the audience. Will somebody talk to me about this? Saleh is going. You've been elected, sir. He's the vice president, but you've been elected. نعم أنا إذا تسمح لي عندي تعليق على بعض الحديث من زميلتنا من واشنطن. احنا المشكلة بالعراق عندنا الإرهاب وداعش. هي قد تكون مشكلة عندها إيران، يعني احنا متباينين في وجهة النظر. فاحنا ننظر إلى النجاح والفشل بمقدار تحقق مصالحنا الوطنية. وما حصل بعد سقوط الموصل حصل شيء كبير، وحصل تحول نوعي خطير في العراق. هذا التحول اللي أنا أعبر عنه بأنه الشعب العراقي أدرك الخطر فنزل إلى المواجهة. فكانت تجربة المتطوعين والحشد الشعبي وهي التي غيرت المعادلة في الستة أشهر الأولى. ليس أي معطى آخر وليس أي عمل آخر هو الذي غير المعطيات على الأرض، سوى نزول المقاتلين مستعدين للتضحية قدموا أنفسهم وأعادوا المعنويات للجيش العراقي الذي عانى من مشكلة، وقلبوا الصفحة من صفحة هزيمة إلى صفحة تصدي واستعادة الأرض. فنحن من ذلك التاريخ إلى الآن طوينا صفحة الهزيمة والانكسار التي حصلت في الشهر الأول إلى صفحة تقدم وهزيمة داعش في مواقع مختلفة. وعلى الصعيد السياسي استطاع النظام الديمقراطي السياسي العراقي أن يحدث تغييراً صعباً جداً في رئاسة الحكومة، وبمخاض عسير عجزت عنه دول كثيرة. عندما يكون رئيس وزراء له سلطة وله حجم انتخابي وله وضع سياسي، لكن يتم التغيير بآلية سياسية وبدون عنف ويحدث تغيير حقيقي وليس شكلي. هذا إنجاز للطبقة السياسية العراقية وإنجاز للقوى السياسية العراقية لا يمكن القفز عليه وأن نقول أنه الطبقة السياسية منشغلة بخلافاتها. نعم، مع وجود الخلافات استطاعت أن تنجز إنجاز خطير مهم، هي أن غيرت المعادلة السياسية وخلقت بيئة سياسية إيجابية. نحن اليوم نتحرك في بيئة سياسية إيجابية
بين الشركاء، ونسعى لأن نتصدى لداعش بصورة مشتركة. وحجم التنسيق بين رئاسة الجمهورية والبرلمان والحكومة غير مسبوق في تاريخ العراق في هذه الفترة. نعم، وجود خلافات لوجود تنوع. العراق بتجربة ديمقراطية حقيقية نعم تتصاعد، لكن استطاعت أن تنجز تحول سلمي في السلطة في ظرف اعتقد الكثيرون أن التحول لن يحصل، وهذا يعتبر إنجاز كبير للطبقة السياسية العراقية، ولا يمكن اتهامها بالتخلف أو بعدم قدرة على إنجاز تغيير. الموضوع الثاني، أنا أعتقد أن تفضل السيد نايف عن إقليم كردستان وما قدمت الولايات المتحدة مشكورة في سبيل الإسناد، لكن أنا أعتقد أن الخط الدفاعي عن كردستان الأساسي هو العراق. متى ما تعافت ديالى والموصل وصلاح الدين وبغداد فلن تكون هنالك داعش تهدد كردستان، وأيضا عندما يكون وضع في كردستان قوي ستكون الموصل في أمان ويكون صلاح الدين في أمان. لا يمكن أن نفصل معادلة أمن المناطق باعتبارات محدودة، لأنه داعش خطر أثبت أنه أكبر من هذه المعادلة. بالنسبة لسوريا، داعش نشأت في العراق كقوى مسميات مختلفة، قاعدة، دولة العراق الإسلامية، دولة العراق والشام الإسلامية، دولة التطور، لكن ما حصل في سوريا من سوء إدارة دولية للموقف أفضى إلى أنه تم تصدير خطر كبير إلى العراق غير مسبوق من خلال قوة مدربة مجهزة استطاعت أن تقتحم العراق. بالنسبة لموضوع إيران، إذا تحب أتكلم عن موضوع، بس هذا خارج الوقت يعني، إذا أنا متطوع أن أتكلم عن. You have time. يعني موضوع ما حد يرغب الكلام به، فأنا المفروض أخذ وقت شوية. إحنا في العراق يعني في الأشهر الأولى عندما تصدى الشعب العراقي وحس أنه أمام وضع مكشوف، الجيش في وضع معنوي صعب، القوات الأمنية متماسكة فقط في بغداد، لا قوات أمنية في صلاح الدين، انهارت لا في الموصل في بقية المناطق. فطبعا المسؤولية الوطنية هي أن تحشد أولا جهدك الذاتي، وهذا منبر على ما قامت به المرجعية العليا من إعلان الجهاد الكفائي، وهذه هي النقلة الأساسية في تاريخ العراق، أنه الشعب يجب أن يبرز للدفاع عن نفسه. هذا هو الحشد الشعبي الحقيقي. أما من ممارسات فلان جهة وفلان مجموعة، هذه كلها ممارسات تحصل في الجيوش وتحصل في التنظيمات وتحصل في أي شيء آخر. أنا البحث سمعت من السيد علي الخضيري أنه يجمعون صور ولقطات عن الحشد الشعبي، الانتهاكات، هذا منهج انتقائي. الحشد كرسالة عامة هو قوة شعبية تتقدم لدعم الدولة والنظام الديمقراطي والتنوع. حتى الفتوى المرجعية كانت أول مرة من اتهمت بأنها طائفية، لكن بعد مرور زمن وثبات مسيرة أثبتت أن هذا الدفاع العراقيين عن أنفسهم. وبصراحة حنطلب الدعم من إيران ومن الولايات المتحدة أيضا ومن كل أصدقائنا، لكن يجب أن نقوم بواجبنا الوطني بأنفسنا أولا، وهذا ما قمنا به. تم القتال في بغداد، حول بغداد وحول صلاح الدين وفي سامراء وفي سبايكر وفي هذه المناطق بقدرات بسيطة، قدرات شعبية أعادت الاعتبار للشعب العراقي وكسرت موجة الرعب اللي خلقتها داعش. داعش سلاحها الأساسي خلق حالة من الرعب والقهر وفقدان الإرادة عند الطرف المقابل، وهذا ما نجحت به بالموصل ومناطق أخرى في صلاح الدين ومناطق أخرى. لكن عندما يجد بالمقابل مقاتل مستعد للموت في سبيل وطنه ويقدم تضحية في سبيل ذلك، تكسر هذه الإرادة. أنا أعتقد أنه حاليا نحن كسرنا إرادة داعش وخرجنا من دائرة الرعب والتخويف اللي رسمتها داعش للعراقيين. هذا ما حصل في إقليم كردستان عندما تصدى البيشمركة لهذا القتال، وعندما دفعوهم إلى داخل المناطق الموصل المختلفة، وأيضا ما حصل ويحصل الآن في صلاح الدين. لا يمكن تقييم الحشد الشعبي إلى أنه تجربة إيرانية وتجربة عراقية. مستشارين إيران نعم موجودين، مثل ما موجود مستشارين أمريكان وكنديين ومن كل الجنسيات عندنا مستشارين ويساعدون. نعم، إيران كبلد مجاور ووجود حساسية دولية بينه وبين دول أخرى كثيرة. تأخر المجتمع الدولي في نجدة العراق
كان إلى تبعة وإلى ثمن، ونحن في العراق لا نسأل عمن يساعدنا في إطفاء الحريق، نطفئ الحريق ثم نتكلم بعد ذلك من هذا ومن ذاك. المهمة الأولى كانت هي إطفاء الحريق ودفع خطر داعش. أما أنه بإقرار الولايات المتحدة متفهمة للوضع، وكان أحد الشعارات اللي نتداولها أنا والسيد بريت في بداية الأزمة دعم صديق مشترك لمواجهة عدو مشترك. كانت سياسة الولايات المتحدة تجاه العراق تقوم على هذا المبدأ: دعم صديق مشترك هو العراق لمواجهة خطر مشترك هو داعش. وهذا مبدأ عقلاني وصحيح. والدول العربية والمحيط الإقليمي طبعا يطلب من الولايات المتحدة دائما أكثر مما تستطيع. تقدم الرئيس بوش ودخل العراق وأسقط النظام، قالوا هذا فرض ديمقراطية بالقوة وهذا منهج غير صحيح وبدون موافقة المجتمع الدولي. التزم الرئيس أوباما بسياسته بالأمن القومي بعدم فرض الديمقراطية والعمل من خلال المؤسسات الدولية. قالوا هذا ضعيف وما يتدخل وما مستعد يتصدى لمسؤولية الولايات المتحدة التاريخية. أنا أعتقد موقف الحكومة الأمريكية بمراعاة وضعهم الخاص موقف مقبول ومفهوم عندنا. احنا ما نطلب منهم أن يخوض معاركنا، لكن هم كأصدقاء وحلفاء لم نستأذن الإيرانيين في تحالفنا مع الولايات المتحدة، ونحن كنا نصر على أن تقوم التحالف الدولي بدعمنا، وكنا نطلب هذا الدعم بأنماط مختلفة. أما ما أفرزه الواقع، من يقاتل في العراق هم أبناء العراق، إذا كانوا من هذه المجموعة الجهادية السابقة أو من العصائب أو من غيرهم فهم عراقيون، وعملوا تحت مظلة فتوى المرجعية الدينية، ويعملون تحت إمرة الحكومة العراقية. أنا رئيس هيئة الحشد الشعبي، شخص سياسي، أنا أصرف الرواتب، أنا أحدد الواجبات، لكن عمل عسكري إلى قيادات، فتحتاج القيادات إلى خبرة وإلى الناس متمرسين في القتال. نحن نستعين بخبرة حلفائنا الأمريكان، نستعين بخبرة حلفائنا الإنجليز، نستعين بخبرة جيراننا الإيرانيين. فنشكر الإيرانيين لدعمهم ونشكر الولايات المتحدة لدعمها. أما إذا أكون المحيط الإقليمي والدولي لم يستطع أن يهضم هذه المعادلة، طبعا العراق وضعه صعب، وضع استثنائي، وهو في موقع جغرافي وجيوسياسي خاص جدا لوجود إيران ووجود الدول العربية اللي موقف سلبي من النظام في العراق. مجمل التغييرات الدولية اللي موجودة في المنطقة كلها الحكومة العراقية، لكن احنا اخترنا معيار واحد نعمل به كحكومة عراقية، هو مصلحة الشعب العراقي. أين تكون مصلحة الشعب العراقي نكون بهذا الاتجاه. إذا أردنا نتصرف بعقلية الآخرين، بعقلية الإيرانيين، يجب أن ندفع أمريكا من العراق، بعقلية الغرب يجب أن ندفع إيران من العراق. المصلحة العراقية هي المعيار، وأنا أعتقد أن الحكومة العراقية مالكة لزمام أمورها، والوجود الإيراني بأي شكل من الأشكال ليس رغما عن أنف الحكومة العراقية. لكن أن يصدر تصريح سلبي أو فهم سيء مثل ما يوم أمس وزارة الخارجية العراقية ردت تصريح سلبي صادر من أحد المسؤولين الإيرانيين السابقين. لكن أنا أعتقد أن كنا أن نعترف بأخطائنا. أنا بصراحة تعلمت من السيد الجعفري شيء، أنه الاعتراف بالخطأ هو أسهل طريق للوصول إلى الحقيقة والوصول إلى الصواب. فأنا أعتقد أنه على الولايات المتحدة في سياستها أن تراجع بعض المسائل تجاه العراق، وعلينا احنا نراجع سياساتنا بيناتنا في المنطقة. يعني لا يمكن أن نحمل العراق كل تبعات المشكلة السورية. المشكلة السورية حملها ثقيل على المنطقة جميعا، على كل العالم العربي والإسلامي. العراق لا يتحمل وزر هذه المشكلة. ثقل هذه المشكلة كان كبير على العراق، وتأثيرها كان خطير وأساسي، ولذلك أثرت على الوضع في العراق. عدم وجود أخطاء، نعم كنا مخطئين في طريقة التعامل بيننا، في طريقة هنالك نوع من الاستفراد، نوع من التهميش، نوع عدم المشاركة، نوع من محاولة إسقاط الدولة، نوع تفتيت الدولة. كل هذه الممارسات أنا أعتقد سقطت مع سقوط الموصل، وكل القوى السياسية العراقية بدأت تراجع نفسها. حاليا في العراق أنا أعتقد نفس طيب من العلاقات. أنا كنت يوم أمس أستمع إلى الحوار حول المشكلة النفطية اللي كانت ما تبحث إلا بالكواليس وبصورة سرية، يعني الكلام علني وشفاف عن عدد البراميل وعن عدد طبيعة الاتفاق وشون.
وتكلم سيد عادل بكلام جدا رائع. اتفاق مع مشاكل أفضل من لا اتفاق. احنا نظام بمشاكل أفضل من لا نظام. محاولة تقارب وطني مع مشاكل أفضل من حالة الخصام الوطني. فأنا أعتقد نحن متفائلون، وعلى الأرض بصراحة على الأرض في العراق الصورة أفضل منه في إعلام الدول. العلاقة مع العشائر، العلاقة مع الحكومات المحلية، نحن ننسق مع الحكومة المحلية في الموصل لاستعادة الموصل بكافة التفاصيل، وكذلك مع صلاح الدين والأنبار ومع العشائر. المجتمع الدولي مطالب بدعمنا بأشياء حقيقية، بالسلاح، بالعتاد، من أجل تسليح هؤلاء المقاتلين، وليس الآن هزيمة داعش ومكسب للجميع. لا يمكن أن نعتبر عمليات صلاح الدين انتكاسة، بالعكس لا يمكن اعتبارها بأي معيار، حتى لو كان بها خروقات، حتى لو كان بها شيء ما نرغبه. هي نصر وطني للجميع، وأنا أعتقد تحرير التكريت هو خطوة أولى على تحرير الموصل. I know that I cut into the question time, but I think what Mr. Muller said was really important. I hope you'll agree with me. So, there's a question back there. I'll take two, and a lot of hands up. Let me take two questions. Say who you're asking it from, and say who you are, actually. So the lady back there in the gray, I think, and then the gentleman here. Somebody give her a microphone. Right in front of you. There we go. Please. Yeah, hi, my name is Mana Alami. I'm a resident fellow with the Atlantic Council and a researcher. Actually, this slide raised an important question. We've been hearing about the war against terror for the past 10 years, and in spite of military losses, today radical Islamic organizations are still stronger than ever. In the past 2 days, we've been hearing about military solution, but we still haven't heard about the real action plan to destroy Al-Qaeda or ISIS or such groups. There's an author called Brafman who compared ISIS and Al-Qaeda to a starfish. So basically, any military solution will cut the branches of the starfish, but starfish will keep on multiplying unless there is a comprehensive plan. So I haven't heard about any education, social plan that could allow for killing this ideology that will keep on spreading. Thank you. Gentleman here, right in front, and then I'll move to the center. Thank you. I'm a Turkish journalist from Istanbul. My name is Kadri Gürsel. I'm also a columnist for Al Monitor and Daily Turkish Milliyet. Allow me to bring some local perspective to this discussion. Is this a question or a No, comment? it is a question. Okay. Definitely. Mr. Zakhan, not mentioning the name of Assad has surprised you, but not mentioning the name of Erdogan and Turkey hasn't surprised you. Thank you. Well, but correct me if I'm wrong. I haven't heard any one single mention or reference to Turkey and Turkey's Syria policy or to Erdogan, you name it, by panelists. Everyone hasn't mentioned any time. He'll be very upset. Yes, indeed, I am. And I wonder, was it because Turkey has made itself irrelevant in the context of fight or war on ISIS at the end of the day? Is it an irrelevant country or actor in the region? Or is it a mutually agreed silence on Turkey? Thank you very much. So we have two questions. Who wants to take the first one? About all we talk about is the fighting and not the education. Does somebody want to answer that one? Okay, Brett. In terms of the comprehensive approach, I just want to review what we're doing. There's the military part. That's just one of 5 main lines of effort we're pursuing. The strategy is to asphyxiate this entire organization. General Petraeus used to call it an anaconda strategy when we shut down the entire flow of foreign fighters to Al-Qaeda in Iraq.
back in 2007, 2008. Cutting off the finances, cutting off the foreign fighters, addressing the humanitarian catastrophe, and most importantly, winning the battle of ideas in the social media space. And that's something that Americans can help with our technology, but it's a messaging battle that has to be pursued in the region. And there's a debate going on in all the capitals in the region here about the role of political Islam and how to manage these very difficult challenges. And you hear something very different when you're in Cairo versus Riyadh versus Ankara versus Abu Dhabi. But that conversation has started. And through the Global Coalition here, we're meeting about every 6 weeks at the highest levels to coordinate how to do that. But I just want to be clear that it's not just a military approach. The military approach is an enabler. It's necessary because Daesh is a military organization. And we have to degrade its warfighting capacities, command and control, its leadership, its ability to mass and maneuver, and that's exactly what we're doing. But cutting off the finances, making sure I can't sell oil, cutting off contributions from other countries into Syria, which we've actually done quite effectively. And most importantly, as Daesh begins to lose territory, it won't be able to generate the revenue base it needs to sustain itself, and that's already happening. But also the battle of ideas in the social media space, which is something really for our partners here in the region to take the leading edge on. Thank you. Michael, you wanted to add? Yeah, just briefly, just want to underline how significant this is to counter recruitment or all these other lines of operation. Just from my perspective, looking at this in great detail, the attrition on Daesh has been very heavy. A couple of months ago, somebody said 6,000 Daesh had been killed, and everyone kind of laughed behind their hand, like that couldn't be true. That must be just a number plucked out of the air. But if you really do the maths on the airstrikes, if you look at how these things were called in, the eyes on the target right up to the last moment, the types of targets hit, it's not an unreasonable figure at all, and it'll be much higher now. But at the same time, you go speak to commanders at the front line and they say there are no shortage of enemy, there is no shortage of attacks coming in. I looked at one 150-kilometre section of the front between Shingal and Mahmur a couple of weeks back. In 1 week, they threw 10 major attacks involving 100 to 200 attackers, 10 in just 7 days. Now, all of them were smashed, 8 at the front line with strong US air power and support, 2 before they even got out of their assembly areas. So we swatted these things before they even started. But this is not stopping them. They're just continuing to come. So the refresh rate of this movement, I think, is far higher than anyone thinks. And as a result, you're right, there is no military solution because we're hurting these guys really badly and they're keeping coming. So we've got to use all the other lines of operation, including demonstrating that they're military failures, to reduce their recruitment rate. Thank you. Excellency. أكيد أنا كلمتي كانت توضح أسباب نشوء التنظيمات الإرهابية بمختلف البيئات التي حددتها ب4 بيئات وكيفية المعالجة. داعش منظومة فكرية قبل أن تكون قوة عسكرية، وانتشار العابر للقارات والحدود يدل أنها خطيرة جدا، ومن الصعب السيطرة عليها عسكريا إذا لم تعالج بطرق سياسية وفكرية. أقدر الناس على معالجة هذا الموضوع هم السنة، سواء كانوا في العراق أو كانوا في المنطقة أو كانوا في العالم، لأن داعش تبني نظريتها الفكرية على أنها المذهب السني الذي يدافع عن السنة والذي يبني هذه الدولة لتطبيق الشرع الإسلامي، وقد كذبوا في هذا الاتجاه. فيجب أن يتم التصدي لهم من السنة، من العلماء، من السياسيين، حتى من المقاتلين السنة، حتى يسحبوا هذه الذريعة أنهم يدافعون عن السنة. تأكيد الفراغ الذي حصل في العراق بعد الاحتلال الأمريكي استغل من إيران استغلال كبير، وبنيت قوة عسكرية لها علاقة مع إيران بشكل أو بآخر، وهذا أقلق المكونات العراقية. ودخول بعض التنظيمات العسكرية العراقية في الحرب السورية كان خطأ تاريخي مهما كانت الحجة.
لأن هذا فتح الباب لدمج الساحتين ودخول هذه التنظيمات الإرهابية بنفس المبدأ ونفس الحجة دخلت إلى العراق القتال في العراق. النصر يتأتى من التفاهم العراقي أولا. داعش هي مركز داعش وثقله الأساسي في العراق. إذا تفاهمت القوى السياسية العراقية وشعر المكون السني أنه قد أخذ استحقاقه في هذه المعركة، لأنه هو أكبر المتضررين من هذه المعركة، تلت الأرض وهجر الناس وفقدوا الأمل في حياة طبيعية. الآن يجب أن يسلحوا وينتظموا بكتائب قتالية، ويدعم المعتدلين من السنة الذين هم داخل العملية السياسية بشكل قوي وواضح. الذي أسقط الحكومة السابقة هو تحالف سني شيعي كردي من القوى المعتدلة التي رأت خطورة التطرف الذي كان سائدا في المنهج السابق، والذي أدى إلى ظهور هذه التنظيمات بشكل بشع، وكان مسوغا لها أنها تنادي بهذا المنهج المنحرف. الآن هناك أمل جديد في الحكومة الجديدة، الكل موجودين، واتفاق سياسي ناضج وفيه أمل، ولكن بناء القوة التي تقاتل داعش من المكون الشيعي بشكل واسع وإهمال الجانب السني بشكل أو بآخر عن عمد أو عن طريق التساهل، هذا لن ينهي المعركة مع داعش، وسيؤدي إلى إطالة الوقت وإلى عدم شعور الناس بالثقة ولإعطاء داعش المبرر أنها تستمر بأعمالها الإجرامية. بناء البيت الداخلي العراقي أساس النجاح، والآن هناك فرصة حقيقية. هناك أطراف معتدلة داخل العملية السياسية من جميع المكونات، وتسعى بجد لخلق هذه الصورة التكاملية وبناء القوة العراقية التي تكون مقبولة من الشعب، وتشعر كل المكونات أنها ممثلة حقيقة ليس صورة غير واقعية. هذه التشكيلة وهذه التركيبة ممكن أن كما قلنا تقلب المعادلة وبسرعة. هذا واجب داخلي، وهناك جهات متطرفة من جميع المكونات تحاول أن تفشل هذا المنهج وتحاول أن تعرقل النجاح الذي تحقق بعد تشكيل الحكومة. بناء قوة شيعية كبيرة جدا، العدد يتجاوز 100,000، هذه قوة أكبر من الجيش العراقي، ويجب أن تضبط. بناء الحرس الوطني لن يحل المشكلة، ولكن لا بد من قرار من المرجعية الدينية أولا المؤثر مباشرة على هذه المجموعات، ومن القوى السياسية العراقية الراعية لهذه المجموعات، وببناء قوات عسكرية بعيدة عن الولاءات الفرعية وممثلة ومتوازنة لكل العراقيين. باعتقادي سننجح في ترسيم البيت الداخلي العراقي ونحقق خطوة متقدمة لهزيمة داعش في العراق. تبقى المعركة الفكرية هذه مسؤولية العالم الإسلامي ككل. مرجعية الأزهر الشريف، المرجعيات الدينية في مختلف العواصم الإسلامية الكبرى لا بد أن تلعب دورا لفضح هذا الفكر المنحرف والتصدي له، وإفهام جيل الشباب الذي لا يعي حقيقة وخطورة هذا الفكر مدى انحرافه وخروجه عن الإسلام وخروجه عن المبادئ الإنسانية. فالواجب يجب أن يتكامل، وباعتقادي نحن الآن أمام تحدي كبير بالنجاح العراقي وبالنجاح الدولي، وبالتأكيد الفراغ الذي كان في العراق استغلته إيران لمصلحتها بالتأكيد، ولكن غياب العرب عن الساحة أثر على خلل هذا التوازن، وهذا الأمر ممكن أن يعالج بمساعدة العراق بشكل مباشر
في هذه الحرب العسكرية والفكرية وإعادة الحقوق لكل المكونات العراقية بشكل متوازن. Thank you. I have two speakers who want to speak, so I apologize. Fuad wants to say something, and Mr. Al-Jafri wants to say something. And then I'm at the mercy of the organizers, whether I have any time for anybody else. But they take priority. Get angry at me, they take priority, please. Thank you. But say something yes. about Erdogan, please. بالنسبة للبعد الفكري أنا أتفق مع الأستاذ النجيفي. يعني المشكلة مو فقط مشكلة عسكرية، ونتكلم حول عالمية تنظيم داعش، يعني مو من الناحية التنظيمية فقط ولا من الناحية الجغرافية فقط، لكن من الناحية الفكرية. كيفية محاربة البعد الفكري بها سلسلة، يعني بها مسؤولية، والمسؤولية تتعلق ببعض البلدان بصورة واضحة من بعض الآخر. لكن الساحة الفكرية تتوسع بالنسبة لداعش كل ما توسعت الساحة العسكرية لداعش. الساحة الفكرية لداعش توسعت الساحة الجغرافية لداعش، فلهذا كسر داعش في الساحة العسكرية ودفع داعش من تحويله من دولة إلى منظمة إرهابية يؤدي إلى دفع الفكر الداعشي إلى فكر إرهابي، مو فكر يؤسس لدولة. فلهذا العمليات العسكرية مهمة أولاً، لكن العمل الفكري واضح. أنا متفق مع الأستاذ النجيفي، والفكر تنمو في محيط معين، فهذا المحيط هو المسؤول الأول أولاً أن يحارب هذا الفكر، هذا واضح. As far as the question which has been raised related to Turkey, of course I am not here to talk on behalf of the Turkish government, but as an observer, I can say something. It is well known, and they have also themselves they have announced that their priority is different. The Turkish priority, as far as the fight in Syria, has to do with Assad. It's not a fight against ISIS in the first place. So their priority has to do with Assad. While the priority of others, I mean the priority of the Kurds here, the priority of the Arabs here, the priority of the international community, the priority of many, many other countries has to do with fighting ISIS. And part of ISIS is in Syria. So this is the dilemma, this is the problem. So it has to do with the priorities. If Turkey will change its own priority and it will be fight against ISIS, of course, then the question will be different. I think it has to do with their priority. Their priority is to remove the regime of Assad. Thank you. Thank you. Minister Al-Jafri. بسم الله الرحمن الرحيم. وافر الشكر للرئاسة وللأعضاء ولأخي دولة الأخ النجيفي على النتيجة. ما ورد من خلفيات أربعة تشكل مشكلة ومعضلة وسفين بين أبناء الأمة كان موفقا فيه. بس احنا لا ينبغي أن نعلق على التاريخ بالشكل الذي نغيب عن الحاضر، ويكون تطلعنا لبعض القضايا لحل المشاكل التاريخية كأننا نهرب من الواقع، ولكن هروب إلى الأمام، وإن كنا لا نقصد. المعركة ليست معركة بين سنة وشيعة. مخمور عندما فرقت قبول داعش على مخمور كانت سنية ولا مو سنية؟ كردية. سنية. وسنجار كانت شيعية. المعركة ليست معركة بين سنة وشيعة، ولا معركة بين مسلمين وغير مسلمين. معركة إرهاب يصطف لزهق الأرواح ولإيجاد إرباك بكل منطقة، وهذا العاصف الإرهابي هب في كل المناطق. وإلى الأمس القريب كانت في أمريكا، واشنطن سنية ونيويورك شيعية.
نحن نعيش في عالم جديد، عالم ثورة على المدنية، بل على الحضارة وليست المدنية. قلب كل المفاهيم الإنسانية بمفاهيم جديدة. ينبغي أن نفتح ونحدق بنظرنا بالأفق جيدا. أخشى أننا من حيث لا نقصد نقع في فريسة الإرهاب، لأن الإرهاب إحدى مراميه وأهدافه الاستراتيجية أن يشكك أحدنا بالثاني، وأن يفتح معنا معركة تستهدف الإنسان، بس يوحي لنا أن المعركة بين المسيحيين والمسلمين، بين الصابئة والإيزيدية، بين السنة والشيعة، وكلها معارك غير موجودة. هناك معركة واحدة فقط، إنها معركة الإرهاب، لأن الإرهاب يستهدف الإنسان، وينبغي أن يكون الرد ردا إنسانيا بحجم الإنسانية كلها، وهو رد الإنسانية. وقد اصطفت الإنسانية اليوم كلها اصطفت ضد الإرهاب. كانت إلى الأمس القريب كانت سادرة في نوم عميق، اليوم استفاقت، قرعت عليها قبول الحرب، استفاقت من نومتها وشعرت أن الحرب الحقيقية قد بدأت بين الإنسان وعدو الإنسان. لا معنى لأننا نفتح معارك جانبية ونعطي بثمن رخيص، نعطي للإرهاب أنه فعلا يبدأ أحدنا يشك بالآخر، كردي عربي، سني شيعي، مسلم غير مسلم. المعركة هي هذه. المرجعية عندما وجدت أن العراق كله من دون استثناء قد تهدد وأن العراق قد اهتزت، وجهت خطابها الأبوي على كل العراقيين أن يدافعوا عن العراق كله. أين المشكلة؟ أين رائحة القضية الطائفية أو الدينية أو القومية؟ لذلك ما جمع اليوم العراق أحد مثل ما جمعه خطر الإرهاب، بل لم يجمع العالم كله، ما جمعه أحد أكثر من حرب الإرهاب، لأن الإرهاب استهدف العالم كله، فوجد العالم كله أنه مسؤول على الرد على الإرهاب. ينبغي أن نضع تصوراتنا وثقافتنا. أيضا أنا أستوحي من كلمته المقاطع القيمة التي وردت فيها أنه ينبغي أن نأخذ الجانب الثقافي. الإرهاب مبني على ثقافة. الإرهابيون يقاتلون من وحي ثقافة جديدة، ثقافة إقصاء الإنسان وتدمير الإنسان وإعادة بناء الإنسان بطريقتهم التخليفية المعروفة. هذه ثقافة يجب أن نظل معادل ثقافي، بس هذا المعادل الثقافي ينبغي أن يكون معادلا ثقافيا مؤنسنا يعبر الطوائف، يعبر المذاهب، يعبر الأديان، ويؤكد على كل ثقافة إنسانية تدافع عن حقوق الإنسان وتواجه عدو الإنسان. هذه هي المعركة بالعمق، فلا نذهب يسارا ولا يمينا. وكل صديق من أصدقائنا اليوم ينبغي أن يلتقي، وصدق علي عندما قال: واليوم أسمع بعض شخصيات الدائرة الأمريكية يكررون كلمته ولا يدرون أن عليا الذي قالها. أصدقاؤك ثلاثة: صديقك وصديق صديقك وعدو عدوك، وأعداؤك ثلاثة: عدوك وصديق عدوك وصديق عدوك وعدو صديقك. أصدقائنا اللي يوقفون ويانا ضد أعدائنا دول أصدقاء. صديق صديقي صديقي، وعدو عدوي أيضا صديقي، لأنه يكره الإرهاب. اليوم الجبهة جبهة مواجهة مع الإرهاب، لا نشتت جهودنا ولا نبعثر إمكانياتنا، لا ذات اليمين ولا ذات اليسار. المعركة واحدة، معركة ضد الإرهاب، وكلنا مهددون من قبل الإرهاب. والسلام عليكم. I think it's safe to say we are out of time, unless you want to give me more time. Well, it's not up to me, it's not up to you, it's up to them. Yes or no? We have to stop. I apologize for that. On the other hand, I think what Minister Al-Jafri said was a terrific way to end this session. And I want to thank the minister. I'll wait till he hears my English. What I just said, sir, was that what you said was a terrific way to end this session, because it clearly came from the heart, and it was about unity against this crazy group of people. That's what we all have to fight for. And I want to thank the panel, and I want to thank the audience for their patience, and I especially want to thank you, sir. You're very good.
You're very good. No, you did good. You did good. No, I reckon they could hear you. You're good. And Para.